Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, a crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Greco Belica. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streema, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streema, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Lahat dahil kasangga mo ang langit. Watch Reporters Hour on Monday, Wednesday, Thursday, and Friday from 11:30 a.m. to 1 p.m. and on Tuesdays from 11:30 a.m. to 12 noon. Serbisyo publiko ba ang hanap mo? Programang tutulong at aalalay sa iyo. Tuwing linggo, Carmen Ignacio, Mark Anthony Ignacio, Miss Teresita Amansek, Malasaki Kapwa. 2 oras ng aksyon, ng tulong, ng puso. Malasaki Kapwa. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Malasaki Kapwa. Mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV, TV Plus boxes, Sky Cable Channel 224, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM at sa YouTube channel RJAM News. Malasaki Kapwa. Aksyon, tulong, puso. Malasaki Kapwa. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 810 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel RJAM News.
Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Okay, we're live. Good Sunday afternoon, everyone, and you're listening and watching to DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido, and you're listening to Chit Chat with Double V, and of course, my co-anchor Arlene Escalante. Hello, magandang Arlene. Yes, magandang gabi. Ay, gabi na talaga. Hapon sa Mamaya inyo. ang konti. Oo, parang fresh na fresh ka. Parang pupunta kang party ngayon sis. Actually, I'm supposed to be in Cebu right now. Kaya lang, alam naman natin kung ano nangyari doon, di ba? So that's why ang Mactan Airport is still closed at this time. At I think parang ang sabi yata nila that they'll open in kasi nagtanong kami sa PAL at mag-open yata sila ng December 21 pa. So but then, we're not so sure. Baka naman naayos na nila kung ano yung nagiging problema natin dyan sa Mactan. I'm sure the runway is clear, no? Ang yung terminal talagang it's badly damaged, no? Nakita mo na ba yung mga photos from Yes. sa social media, no? Grabe, ano? It could have been parang cheerful Christmas, di ba, Arlene? Kasi nasa alert level 2 na tayo. Nationwide, That is nationwide na alert level 2. So it's going to be sana the first Christmas na medyo lenient ng konti, no? Meron parang payag na sila na may Christmas party, whereas last year, di ba, bawal yung mga Christmas party na yan, di ba? And also definitely because yung ating Metro Manila Film Festival, so magbubukas sa mga cinemas. So for 2 years, close sa mga cinemas. So, last Christmas and the other year. The other year, open pa siya noong 2019, no? So it was only in 2020, no, nag-close yung walang Metro Manila Film Festival kung hindi nasa online lang siya. So ngayon, meron tayong Metro Manila Film Festival at bukas na yung ating mga cinema. So at least sana cheerful Christmas siya. At yun sana ang pag-uusapan natin yung just before Christmas. Medyo, gusto ko rin pag-usapan natin kung ano talaga yung nangyari dito sa Odette, no? Oo, si Odette. It's sadly medyo talagang, I think it is a super typhoon. Kasi explain natin, Arlene, ano? Sige. Ito kasi medyo nakakalito and confusing, no? At kasi may mga conflicting, they think it's a conflicting news, but it's not, no? Merong reason, no? Kasi yung Pag-asa at yung JWTC, yung joint what do you call that? Yung joint 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 Typhoon Warning Center. That is US Navy, no? So that is a military monitoring, no? Whereas yung Pag-asa kasi, so may difference sila kasi pagka minsan katulad nung JWTC, parang early on sinasabi na nila that it is a super typhoon. Okay. So what is the difference naman ng super typhoon to typhoon, no? Parang ganon, di ba? What is the difference? The difference kasi is about 251 kilometers above is already a super typhoon. Yes. Oo, so category 5 na yon, sinasabi nilang Cat 5. So ako naman kasi, I don't know why, doon ako tumitingin sa JWTC. Doon sa JWTC, no? Parati ko yun ang tinitignan ko.
Difference pala kasi pag titignan mo yung kanilang monitoring, yung Pag-asa kasi pala they go on the average standard of yung what do you call that? Yung World Meteorological Organization. So they call it WMO. So that consists of about 190 countries. So dun sila sumasabay. Yung Pag-asa natin, dun sila sumasabay. And they nagmamonitor sila sa mga category in terms of per 10 minutes interval. Okay. So yung 10 minutes, doon nila binomonitor in 10 minutes kung ilan yung gusty wind, yung sustained wind. Whereas yung JWTC, they do it in a 1-minute intervals. So in other words, mas mataas yung kanilang monitoring. So why is it important? Because somehow, pagka sinabi mo kasing super typhoon, at talaga naman super typhoon, which I think what happened, no? Kasi wala akong nakikitang news ngayon kung ilan talagang sustained gusty wind nung dumating, no? Pagdating, kasi ang unang hit, Siargao eh. That island, no? Oo. So yun ang unang na-hit niya, yung Siargao. So alam naman natin it's a small island, diba, of Surigao del Norte. And it is considered to be one of the most beautiful islands that we have, diba? In fact, yung Condé Nast Traveler, which is a luxury lifestyle magazine, named it as one of the top 10 islands in Asia. So you could just imagine, kasi talagang gusto, actually, nakapunta ka na ba doon sa Siargao? Iba yan. Sa films lang, mga movies ko na nakikita yun. Diba, it's so beautiful kasi it's like, it's like Bali at the same time, and then, I see it all the time in social media, yung mga nagpupunta doon, na talagang it's really a paradise na ang ganda-ganda ng island. And when it was being said na yun ang magiging unang landfall ng Cat 5, I was really so scared for the people who, diba? Kasi, being in an island, and then nakikita ko yung mga structure pa naman nila because, they go in parang environmental designs, no? So, yung mga designs ng mga parang kubo-kubo with mga kugon, yung mga, it's not really a building structure, right, as a resort, no? So, yun na nga, when it happened, nung nangyari na yon, so nakita na natin, after about a day or two now, today, ang dami ko nung nakikita mga photos, no? Ang wala akong nakikita is because yung typhoon, yung Odette, naglandfall siya 9 times, Arlene. 9 times siya naglandfall kung saan siya dumaan, from Siargao, pagkatapos from Cebu, Bohol, and then dumaan, ngayon nasa Palawan, El Nido mismo. El Nido is also a beautiful resort. I've been there many times. It's one of my favorite place talaga. In fact, pagka may mga foreigner friends tayo, I keep on telling them, you have never been to Philippines unless you go to Palawan because, it's really such a beautiful place, no? So, dinaanan din siya, pero wala pa ako nakikitang photos. Ikaw ba, may nakita ka na ba sa mga social media? Today wala pa. About Palawan, diba? Wala pa, no? So, I don't know what is happening there, but, they were saying ngayon, yung mga friends ko from Cebu, because I got in touch with them kasi I'm supposed to be there nga for days, no? To spend a little bit of rest sana dyan sa R&R dyan sa Cebu, Mactan mismo. But then, of course, sabi nga nila, it's not a good time to go. Tapos, they were saying and they were reporting na nagto 2 lanes ang gasoline stations. Wow.
na pila. Pagkatapos, there's also queue on food and water. No? So most of nakita ko yung sa kanilang water provider ng Cebu. Ito Cebu City to. It's one of the biggest city, di ba, in Visayas. So doon lang ako kumukuha ng average na on what is happening right now. So city yan. Alam mo bang 31% pa lang ang recovery ng water nila at this point. Wow, ang hirap. So, Diba mawala ka na daw ng kuryente, wag lang water. 65% of Cebu doesn't have water. Wow. So you can just imagine, no? Tapos wala ring electricity. Kasi they said na it will even take about 2 months to really recover from all the. Kasi ang dami bumaksak, di ba? Yeah. Dami talagang bumaksak ng mga poste. And of course, I mean, for them to clear that up and then at the same time to, put it up again, di ba? So, parang ganyan, ano? And then definitely, there will be people who will be spending Christmas without electricity. Wow. Ang lungkot, ang dilim. Malungkot, di ba? Kaya nga, that's why I was saying, sana nga, it could have been cheerful Christmas holidays or holidays or even up to New Year, no? Na because of the alert level 2, at makikita naman na natin yan, di ba, Arlene? Ikaw, I don't know if you've finished ka na ba sa Christmas shopping? Well, sa Christmas. Believe it or not, last week of listahan mo November. ba ako, Arlene? Siyempre! Hindi ko lang alam paano makakarating sa... Hindi. Biro lang. But pero alam mo, ito buti na lang, as early as November, parang inunti-unti ko na. Ganon kasi ako, di ba? Kapag may nakita ka na, nabibili mo, bibili ko na to, parang ganyan. Pero this year lang nangyari yan, sis. Last year, previous years talagang gahol ako lagi sa oras. I'm always the last minute girl when it comes to that. Parang feeling ko, kasi I don't know why na dapat, even before the holidays talagang, doon ako nagiging busy, hindi ko alam kung bakit, nagkakataon lang ba, or I don't know. Sis, talagang you're a busy woman, tapos naging Christmas pa. And sa mga viewers natin, tagapakinig na hindi talaga nakakilala kay Miss Vivian, kay Double V. Tuwing may sakuna yan, sis, ito talaga isa sa mga hinahangaan ko sa'yo. Taon-taon at kahit nung hindi pa tayo masyado magkakilala, nakikita ko na talaga na nando kayo sa Pasay, ang laki-laki nung, di ba, mga warehouses na kumukuha kayo ng mga donations, dilatag nyo sa Marawi, di ba, sis? Yeah. And then sometimes I do volunteer works for the SWD. Yes. Maski yung mga packing lang. I mean, I don't know, we help other ways, no? Nakakatulong naman tayo. Marami naman tayong natutulungan ng mga, of course, yung mga donations, aside from financial, aside from yung mga ating mga pwedeng mga impake na inibigay ngayon. Ang daming nangangailangan ng ultimong kulambo, ultimong toothbrush, toothpaste, and all of those, diba? So, kailangan yun eh. No, aside from that, I cannot, parang feeling ko lang na dapat physically, meron din akong gawin. That I can, if I can help. So, minsan, nagpupunta tayo dyan sa DSWD. Yan nga naalala ko sa'yo, sis, kasi sa mga group chats natin, ikaw yung announce ng DSWD needs help, kung sino yung gusto mag-empake, ganyan. Yeah, kasi like for instance now, I don't know why, ngayon siguro baka they're not opening the DSWD for volunteers because usually they do. Pero siguro it all depends kasi kung sino yung head diba? Kung sino yung nag-head ng DSWD. So I guess probably military kasi ngayon yung military man kasi yung ating na si Bautista, no? And because of the pandemic, siguro, sis. Also because of the pandemic. That's correct. It's also because of the pandemic. I keep on, forgetting it now. Now we're still na nasa pandemic pa rin tayo. Correct. So, depende yan kung sino yung nag-head. But before, it was headed by, I forgot, what's her name?
ating dating DSWD. Okay, hindi ko type. Hindi, joke Hindi mo lang. siya Hindi, joke lang. so anyway, she was very inclusive. And Yeah. yun nga, so Okay. she opens up for volunteerism, which is, I think, it's really good. Kasi it gives you awareness na ito pala yun, ito yung, yung mga ganyan. So, I find it really, rewarding din, kahit papaano, no? Minsan ilang araw kami doon, minsan 4 na araw, 3 araw, it all depends, no? But then, this a time, parang because nga of the pandemic, that is, you're correct, meron nga din akong pinost, kasi alam naman natin, when it comes to mga ganitong calamities, maraming mga donations, di ba, Arlene? Right. But we have to make sure also that yung dinodonate natin, makakarating talaga. Correct. Oo. Di ba? I Ang mean, hirap naman. Sis, ang hirap na machismis sa ganyan. hindi, pero marami nagtitake advantage din, di ba, Arlene? I mean, look what happened to Yolanda. I mean, yung Yolanda. Yeah, di ba? I mean, that's Hindi naman a yung classic DSWD example. secretary na yun. Hindi yun yung binabanggit mo. Ay, hindi. That was Noy, ano pa yan, Tay? Okay. Yung Yolanda, di ba? Alam naman natin yan, di ba? So, ibig ko sabihin, there were like billions of donations na parang hindi naman talaga nakarating. Right. Or hindi naman naayos. At may mga nabulok after. Meron pang mga nabulok, di ba? I mean, really, so hopefully sana itong government natin, it's really doing its best na somehow, kasi alam ko si Presidente kahapon nag-ikot-ikot sila sa dun sa mga nasalanta talaga, no? So they want to Surigao, I think they want to Leyte also, at mikot-ikot naman din siya, and nakita ko rin yung mga government response, no? Dun sa yung disaster, yung national disaster response natin, no? Medyo ngayon ang naano ko, kung meron tayong mga foreign aid. Sis, yun na nga yung nakikita ko sa mga news. In the past, na hingi kagad tayo sa ibang bansa. And ako personally natutuwa dito ha. Ito lang, si Presidente Duterte lang, 0 foreign aid as of yesterday at dahil hindi naman daw natin kailangan. Which is, I think, at some point siguro baka kailangan natin. Pero, di ba, yung may mga naging leaders kasi tayo in the past, unang araw pa lang, parang nanghihingi na nagbebeg na kagad sa ito nga may lista. Actually, Arlene, may listahan nga ako, yung mga gusto mag-donate, no? Yung UK, China, Canada, European Union, EU wants to donate. Pero kasi ang alam ko sa donation, unless the country will open up for this, parang hindi kaya pwedeng basta magdo-donate lang o magpapadala ka lang, unless it's personal, or if it's country to country, government to government, I think merong process, no? Yes, may protocol. Right. May protocol, may right protocol. So, I think you're right, hindi tinitrigger yon ngayon ng ating government, no? But, nagano rin ako, I sent out a message yesterday actually sa mga chat groups natin that may mga government officials doon eh. I was telling them na kasi ang sinasabi naman ng Cebu, we don't have enough equipment. Okay. It's not the donation, no? It's not the donation, but really to clear up, and then yung mga, like water, things like that. The basic, no? Yeah. So, medical, also at the same time, no? Karamihan pa yata ng mga evacuees are nasa nasa mga centers pa, di ba? At this point, no? At may pandemya pa rin. Tapos may pandemic. That is the point. Kasi yung pandemic talaga, it's yung, super spreader, di ba? If you're in one place na ganyan. But it's a good thing kahit papano na medyo talaga pababa na yung trend natin dun sa pandemic, no? Kasi I think we're just averaging 500, less than 500 a day. No? So, if it's not for the
Omicron variant, I think pwede na sana tayo sa alert level 1. Diba? So ngayon, so with this, parang inaano ko lang yung mga heavy equipments, yung mga ganun. Kung makita mo yung Siargao, talagang yung trees, for you to clear up those trees, talagang uprooted. Most of the trees, nakita ko talagang dapang-dapa lahat, dapang-dapa lahat. So who's going to clear that? You cannot clear that in months' time, no? Kung mano-mano lang tayo, no? And ilan tong regions na tinamaan, ilang provinces ang tinamaan. And yung Bohol hanggang ngayon, I think flooded pa, no? Yeah. Oo. Grabe. And sis, makikita naman yan ma-assess ng government at natin in 2 to 3 days, dito na natin nakikita unti-unti kung ano yung mga kailangan na. That is why, like you said, heavy equipment pala, kailangan, ganyan. Yeah. Oo. Yes. At least man lang mga heavy equipments and, just to... Just may tanong pala ako. Yeah. Diba, merong mga natumba ng mga Meralco. Alam mo naman tayo, mga Meralco, ano tayo? Mga watchers, ganyan. Yung mga natumba na poste na yan, pag ang mga taga-Meralco itinayo yan unti-unti, yan ba tayo magbabayad? Ulit? Hindi, but I think it's not Meralco. Kasi Meralco yata is more on Metro Manila. Okay. Sa Metro Manila yata. So, different places and different provinces, iba-iba ang... may mga co-op. May mga energy, iba-ibang companies that provides electricity or distribute electricity. Like, for instance, in Pampanga, it's a different, it's Angeles Electric Company. And so, I'm sure in different places also, it's the same thing, no? So, hindi siya Meralco. I think Meralco is really on Metro Manila. But then, may nabasa akong article nung kay DOE, kay Secretary Cusi, that he's on top of the situation. Okay. So, ganun pa man, because these are all private companies, di ba? Siguro naman, bibilisan din naman nila because, syempre, consumers, ibig sabihin, wala rin naman silang kikitain, baka wala silang pinoprovide na electricity. Natanggap sa Meralco yan, para nasisingil ka kahit wala ka electricity. Ang point nga sana hindi naman nila ipa-shoulder sa mga may hirap nating mga kababayan, yung pagtatayo ulit ng mga poste. Yan lang yung point ko, sis, di ba? Oo. Yung mga co-op na yan, mga ganon. Grabe talaga, pag nagkaka-typhoon, sis, parang kahit dito sa Quezon City, for example, ramdam namin kasi 2 nights na atakong kami na hindi nag-aircon kasi ang lamig. Ang lamig talaga. Oo. Ang lamig ng panahon, tapos maya umuulan, ganyan. Okay. So, well, sabi nga nila, talking about it, yung weather, kasi usually it's very unusual for super typhoons or even typhoons at this point na magki-Christmas. Diba usually, from July to October tayo, diba? Yan ang ating, yan yung mga storms natin. And we averages 20, at least average 20 storms and typhoons in a year. Yearly yan, sis, no? Talagang yung 20 na yan is average natin yan, 20. And then usually we get about 4 or 5 major typhoons, So this year, parang nagdalawa yata tayong super typhoon. Okay, so anyway, what I'm just trying to say is, kumbaga, dapat yung national disaster preparedness natin is talagang parang dapat push button na yun, di ba? Kasi, ayun na nga, memorial. Isa pang point natin yan, sis, natin na talaga. Yes. Kasi mayroong kandidato na naka-pink lagi. May kandidato na naka-pink lagi, tweet ng tweet, na hinahanap na naman si Presidente,
has he given orders? Mga ganon. Parang small-time manager lang talaga itong kandidato na to. And, No, you know, and alam mo ba yung, nakita mo yung heard. response ni Presidente? Sabi niya, why give orders on the day of the typhoon? That's why you cannot be president. Totoo nga naman. Kasi... No, not only that, narinig ko yung interview niya. Alam niya na siguro kung sino yung pinag-uusapan natin, di ba? So anyway, yung mga ating listeners and watchers, niya na lang, i-comment na lang niyo kung sino ko alam niya. Anyway, narinig ko siya sa in-interview. Ang sabi pa niya, I will go to that place and then I'll make sure, hindi ako aalis doon at unless I'll make sure na ako yung mag-aano ng mga pagkain ng mga tao, ng mga ganito, ganyan. I mean, micromanaging, Yeah. I mean, in the disaster, hindi naman iisa lang ang lugar. Correct. Diba? Like for instance, this one, ang daming lugar na nasa lanta. So hindi lang yung isang lugar. So does it mean na nasa isang lugar ka lang, doon ka lang, at doon ka lang magbibigay ng oras mo at saka ng time yung time mo para asikasuhin yung isang lugar. I mean, I find it so Wala ka bang mga idiotic, tao? diba? Wala kang mga cabinet secretaries na kikilos, di ba? I know. I mean, it's really, when you hear these things, parang nakakabobo, di ba? I mean, Right. marami nagsasabi na, bakit matalino ka ba or something for you to... But it's so no-brainer na para sabihin mo yon, di ba? Yes. It's nakaka-insulto dun sa mga kahit papano, ng mga nag-iisip ng mga tao na, what are you talking about? Ano ba pinagsasabi mo, di ba? Right. I mean, that's not how a head of state will conduct, And to yung think, sinasabi niya, marami siyang doctorate degrees. Ito po, bibigyan po namin kayo ng Management 101 lesson, madam. Oo. Meron pong tinatawag na risk management at crisis management. Ibig sabihin ng risk, hindi pa nangyayari. At yan po, ay meron ng plano ang ating gobyerno. Pag dumating na yung crisis, meron din pong plano ang gobyerno sa crisis management. So, hindi yung, dumating yung typhoon ngayong araw na to, meeting time, hindi po ganon ang pagpapatakbo sa loob ng Malacanang, madam. Kaya nga po, kung gusto niyo pong manalo, ngayon pa lang, pag-aralan niyo na yan. In fact, di ba sis, nagkaroon pa nga tayo ng kasi I was also monitoring, medyo ako dyan OC ako actually, when it comes to weather and when it comes Kasi to... you fly. Yung mga hindi nakakaalam dyan. Yeah. Pero yung Girl Scout kasi ako. Ay, ako din Girl Scout. Alam mo yun? So, ibig sabihin, so I look at the weather, I look at pumupunta pa ako sa mga different sites, I look at satellites and what's gonna happen, and the tweet, it's either tweet or in my Facebook all the time, prepare and all of that. But then yung mga iba kasi hindi ko nga maintindihan, like for instance nga yung nangyayari dun sa Cebu, pumipila sila sa water, pumipila sila sa gasoline. Hindi ko maintindihan, bakit hindi, alam niyo na ba darating yung super typhoon? Hindi ba kayo pwede magpagasolina before or 2 days before to fill up your tank? Or even, if it's for generator or even for food. Kahit naman siguro for 3 days man lang, di ba? And then water also, di ba? Yung mga ganon. Baka first time, sis? May mga lugar ba na first time nilang naranasan to? And yun nga, that's why I keep on saying, diba, time in memorial, nagta-typhoon tayo ng average ng 20 typhoons every year. Of course, iba-ibang lugar nga lang yun, but then, Russian roulette, then depende kung sinong tatamaan, di ba? Kung anong lugar ang tatamaan, but definitely, Manila is always flooded. Di ba, minsan nga, hindi amihan ang tawag doon ano yan? English na lang siya. Hindi, di ba yung sinasabi nilang, yung mga, pagka rainy season, talagang, di ba, every monsoon year yan. Rains ba yan? Oo, mga monsoon rains, di ba, yan. So definitely,
we get flooded all the time. Tapos yung may mga lugar na alam na natin kung saan talaga magka-flood. Yun nga din ang isang tanong ko sa ating mga government officials, sa mga LGUs, lalo na syempre, nasa mga LGUs yan di ba? Kung ano yung ginagawa nila. Because there are already flood-prone area, na talagang pwede mong sabihin na, medyo delikado. Right. So I don't know. Kasi in the Western world, syempre, strictly implemented yan, no? Kasi hindi naman pwede lahat ng resources mo all the time na pagka may konting flood, nandyan na naman tayo, no? And then mga donations, yung mga ganyan. Kaso sis, hindi lang sa LGU ang problema minsan, no po? Minsan dun mismo sa mga tao kasi papa-evacuate, bibigyan ng pabahay ng mayor o assist ng barangay cap, bibigyan na ng bahay sa may lupa, yung ganon, dito sa urban area. Tapos babalik pa rin sila doon sa may ilog-ilog. Dito sa dalawa na bahay nila ngayon. Isa doon sa may ilog, isa pa doon sa yung resettlement area. Mahabang usapin yan, urban planning. Mahaba talaga. Sis. Pero nasaksihan yung event. Kumbaga, ang hirap pag-usapan din, di ba? Parang negosyo sis ng ibang kababayan. Oo. I think we should tackle that also, but it's really very, lalo na pagka walang political will. Kasi they were saying, alam naman natin, election na, at maraming nagsasabi na kasi pagka ang boto mo nandun, hindi mo ngayon mapapaalis sa mga tao or even to discipline. And alam naman natin na medyo negosyo. Right. Diba? So there's so many variables. Sige, next year really at kailangan mapag-usapan din yan. Pero I don't know if we can see a solution. We know what is happening, but what is the solution? Diba? So, right. May mga yung housing authority naman natin, somehow ina-address yan, but as you're saying, pag nabigyan naman na sila, but then marami naman nagreklamo, sinasabi naman nila, yung lugar naman ng pinaglilipatan nila, wala namang hanap buhay doon. So, bakit tayo na lang kaya sis, bigyan nila ng bahay, no? Joke lang po. But anyway, so yeah, yung pinag-uusapan nga natin, yung National Disaster Preparedness. Right. Kasi napaka-importante na talagang, like for instance, dito sa Legazpi, Legazpi ba yan? And that part where sila, pagka madalas silang may bagyo dyan, di ba? Is it Legazpi or Sorsogon or Catanduanes? Yung mga those areas, di ba? Right. I think, na-master na nila yun di ba? Parang, kumbaga, they're so prepared. They know that if there's a typhoon that is coming, talagang from A to Z, alam na nila kung anong gagawin. Naka-checklist na lang sila na naka-checklist. So, I don't know if that is also happening in some other areas, ng ating lugar. Isa sa mga nakikita kong disaster area pagka meron dumarating na typhoon is dito sa Cagayan Right. Diba? Diyan sa Cagayan Valley, Isabela. Right. Diba? It's always, So, Cagayan because of the river, kasi malaking talaga yung river and it overflows, siguradong the whole city is really Tugigaraw. The whole city Tugigaraw na it's all flooded. Kasi it's a valley Right. Diba? Cagayan Valley. So, it's a valley, so definitely all the water and Ngayon, wala bang pwedeng gawin dyan, di ba? Hindi naman ako engineer, hindi naman tayo nag-engineer, pero yung mga dredging, yung mga ganon, or as simple as that, as simple as, right. Yung kaya lang ng utak natin, yeah. Since I think all cities naman and all municipalities have those may mga ganong parang departments na kaya lang ang laging tanong, ginagawa ba kagad or nag-aantay pa ng grasya, yung ganon. Katulad meron akong mayor dati, sumalangit na ang kanya kaluluwa sa Los Baños, Laguna. Alam na alam po yan. Pagdating ng mga bagyo,
doon. Meron talaga. Meron talaga. Tapos kahit siya, naiinis siya kapag babagal ba kasi puro malalaking puno kasi sa Los Baños, Laguna eh. Mga century old yan. Nakikita mo siya din, isa siya sa mga nag-aano doon, nagpuputol ng mga kahoy, gano'n. So doon sa level ng municipality, meron yan. Kaso gaano kabilis ang yung mayor o yung barangay. Yes. Kaya nga po, magandang usapin din yan. Lalo na ngayong darating na eleksyon, dyan yung ngayon masusukat yung mga mayor ninyo at saka barangay captain, di ba sis? Kung mabilis ba silang magresponde pag mga ganyang sakuna, sunog, ganyan, bagyo, baha, Kasi I feel, kasi that's why I'm harping on this one dahil po yung preparedness, I think, yun ang kasi I think that is the key, in any event naman 'di ba? I mean, if you are prepared and 10 steps ahead ka all the time. I think kahit papaano ngayon yata sis maraming namatay. Hindi pa siya, wala pa siyang final tally, kaya that's why I don't want to say any numbers, no? Pero definitely in one place they were saying already 25, so hindi pa siya dumarating lahat at marami pang missing. So buti na lang with this Odette, I was thinking kasi sabi kong gano'n, oh my gosh, sabi kong gano'n, Siargao, it's an island. Paano pagka magkaroon ng like what happened to Leyte, di ba? Na talagang parang tsunami na yung dumating no? Talagang that's why ang daming namatay, no? So buti na lang yung surge, yung typhoon surge na tinatawag nila, hindi naging ganon sa mga naglandfall, no? But like in Bohol, ang daming nagsasabi talaga sa Bohol talaga hanggang ngayon ang taas-taas talaga ng tubig. So, wala ka naman magagawa nun at this point kung mataas ang tubig, no? At least dapat mawawala na lang talaga yon. So, ang dyan would be yung evacuation center. We'll have to make sure that it is safe in a way because of the pandemic na. Kasi kung magkakatabi kayo dun sa evacuation center, yun nga eh. Tapos yung hygiene, yes. Diba? So that is important. Yung nga sinasabi ko, kung meron tayong preparedness na may mga lugar na talaga evacuation center na itayo na kasi total, we have this every year. Taon-taon na lang to, taon-taon na lang. So ang nagiging lang natin is reactive lang tayo, di ba? We just react pagka meron na mangyayari. So yun, well, ang automatic ata na evacuation centers natin, isa na doon yung mga public schools. So, yung mga public schools. Kaya taon-taon naman, pinapaayos actually ng gobyerno yung mga public schools. Hindi ko lang alam sa mga lugar na yon. Kasi syempre, pag nasa syudad ka, yung mga public school, ang gaganda. May mga kanya-kanyang CR bawat room, may ganun sise. Hindi, pero ibig sabihin, kaya nga, so if it's the school, then prepare the school if ever it's going to be also an evacuation center later on, prepare it. Na pwede na rin siyang evacuation center na, how many bathrooms do you have? Paano yun, di ba? Kasi katulad nito, it will take them, the most is 2 weeks before they can go back. Kung meron pa silang lilipatan, kung meron pa silang babalikan. Kasi, like for instance, in Siargao, nakita ko talagang walang bubong, wala na lahat. Wala yung bahay nila. Wipe out. Wipe out. So, paano na? Saan sila? Saan sila pupunta? Where are they gonna stay? Tapos, parang pang how many weeks ba ang evacuation center? So mga evacuation center, halimbawa lang na mga public schools yan o yung mga covered courts ng public schools, syempre wala naman dun supply ng water, di ba? Yung mga tangke, dapat may mga tangke na pala, ganyan, wala namang mga sardi-sardi syempre doon na nakatago.
Well, yeah, there is marami talaga na dapat ang inaano lang natin na sana naman because hindi mo ba napapansin sis na parang dumadami yung super typhoon na yan, category 5 na yan. Kasi dati naman parang hindi mo naman naririnig. I mean, meron pero it's far in between. Ibig sabihin matagal bago magkaroon ulit ng mga super typhoon. Siguro bibilang ka ng mga 3-4 na taon, or 5 taon bago ka magkaroon na naman another super typhoon. But lately, as you can see, I mean, this is going on all over the world. At sabi nga nila, climate change and ganyan-ganyan, lumalakas yung mga typhoon. Right. 'Di ba? Hindi siya nagle-lessen at saka hindi siya humihina. Gumagrabe at dumadami. So alam na natin kung saan papunta yan. And then as we all know, 'di ba, the Philippines is in the typhoon belt. Yeah. Nasa Pacific typhoon belt tayo kasama tayo doon no. So so alam na natin yan. So hindi naman magbabago yun at unless na umikot ang mundo. So alam na natin yon. So sana man lang kung alam mo kung merong kandidato na magiging plataforma yon. I mean as simple as that, but actually we did it. Floods and instead of kung anong sinasabi na pabahay, yung mga ganon, bibigyan ko kayo ng pabahay, yung mga, parang as easy as that. Ewan ko kung sino. Ang motherhood statements. Na magbibigay sila ng pabahay. Diba? So parang anong gusto mo? Bawat pamilya mayroong floating device ba? Floating house. Oo, hindi, di ba? Yung pag ginanong mo, magiging boat na siya. Yung diba? Well, I think, ako muna, we'll have to start para namang yan, NOAA. Oo. Oo nga, sis. Parang sa akin, yung mga evacuation center, instead of, well, of course, naintindahan ko naman dahil yung mga, ang nangyayari naman, yung mga sports centers, di ba? Then they turn it into an evacuation center. Pero sis, di ba, yung sa planning, okay, kahit equipped kasi yung evacuation centers mo, no? Kailangan kasi, I think, no, kung ako magiging barangay captain, hindi, joke lang po yan, baka may taga-barangay. Ibig sabihin, bawat tahanan kasi dapat prepared na. Kasi paano kung it will take hours or kung days pa bago makarating sa'yo yung tulong mula sa gobyerno, anong gagawin mo bilang bilang head of the family? Kaya nga po, ako sis, meron akong parang 3 bags nasa may pinto at meron din sa taas. Just in case hindi kami totoo po ito, just in case hindi kami makababa, naka-equip na kami sa taas. Hindi lang ito today, ba taon-taon at pinapalitan ko na lang po yun ng mga pagkain kapag ma-expire na syempre. Pero nung babies pa yung mga anak ko, may mga diapers din po yan. Mga towels, ganyan. May isang bag sis, ganyan. But, as simple as that, kasi kung mag-iisip ka naman talaga, as I was saying, di ba, pwede ka naman parang Girl Scout, Boy Scout. Di ba, you always prepare. Di ba, alam mo naman natin yan ang ating preparedness nung bata pa tayo. I mean, tinitraining na tayo dyan di ba? But aside from that, ang mahirap dyan, marami pang pasaway. Because sasabihin na sa iyo, di ba, na, you have to evacuate, mga ganyan. Kasi may mga friends din ako, nasasabihin ko, nasa kasi alam ko, nasa prone area sila, sasabihin nila, nandun na sila, nasa hotel na. Sabi ko, nasaan ka? Andito sa bahay, magbabantay. Sabi ko, Superman ka, di ba? Ikaw hindi ka tatablan. You know what I'm saying? So siguro, syempre, mas madali naman na kung ikaw lang at isa-save mo lang yung sarili mo. But even then, hindi ka rin naman flood-proof na pagka, pero... Yun na nakakalungkot kasi sis, may mga looting pa na nangyayari saka nakawar pag time na ganyan, Sana wala na, pero posible kasi yun.
kaya may mga ayaw umalis ng mga tahanan. Pero mga Kaya kababayan, siguro, kaya may mga namamatay, di ba? kaya nga eh. Oo, because, Binabantayan pa yung oo. property. But we cannot really blame it because if you are there, lalo na kung may livestock ka, let's say, kalabaw mo, yung mga baboy mo, yung mga, I mean, especially your dogs, di ba? Talagang, I mean, yung, ano mo. So, I mean, that alone, parang paano mo ngayon sila talaga, pati ba naman yun, dadali mo sa evacuation center. Nakakayak actually, di ba? Pinag-uusapan lang natin ngayon, but if you're actually there, at ikaw mismo, head of the family, at yun lang talagang pinagkukunan nyo ng napakaliit na pang tustos sa buhay, parang nakakaiyak nga yun, sis, no? Paano mo iiwanan yung mga inaalagaan ng mga hayop na pagkukunan ng pangtustos. Pero sis, di ba, at the end of the day, mas mahalaga pa rin ang buhay mo at buhay ng yung mga anak at yung pamilya. Kasi yun ang hindi na mapapalitan. Correct. Pero napaka-resilient natin. I mean, alam mo, lalo na sa mga ganitong sakuna, makikita mo yung mga ganitong disaster na mga nangyayari. Talagang, ang Filipino rin talaga, I mean, can adapt right away. Yeah. No? Yes. Ganyan sila. No? Nakita ko nga in some of the social media photos na makikita ko yung mga babae naglalaban na. Nilalaban na siguro na putik or because of the flood. So, you know, they wala. They'll have to start, living again. I mean, you cannot just stop there, no? Alam mo naman kung pagka ganito nangyayari, no? But then, of course, alam naman natin na yung mga iba dyan siguro na talagang yung mga nakita ko, yung mga bahay na wala na yung mga bubong, wala na yung mga so kailangan ng mga construction materials, no? Yes. More than anything else. Alam naman natin ang mahal-mahal ng mga construction materials. You know, yero lang magkano na. Oo. Diba? Ilang yero yun? I mean, kung yung nakita ko naman, ang marami kasi nakita ko dun sa Siargao. Talagang na flattened ang karamihan, no? Most of the resorts, yung mga meron pa nga ako nakita ron na bagong tayo pa lang, wala pa silang 1 month. And nagmamadali pa sila because it's the holidays. Right. So hinahabol nila yung holiday, yung influx ng mga tourists, yung mga ganyan. In fact, may mga foreigners nga daw na stranded in the island also. So, yun. Yung governor nga ng Cebu na stranded sa sarili niyang opisina, di ba? Correct. Oo. So, at sis, paano ngayon? Dahil, syempre, December na, so, paubos na or ubos na yung mga budget ng mga LGUs. Paano kaya yun? Napakahirap. So, mag-release ulit ang national. Oo, naisip ko talaga kasi when they were saying na meron ng what's this? May mga pila sa mga gasoline stations, food and water, yung mga ganun. And then most of the groceries, malls, closed. And then tumawag ako dun sa mga kaibigan natin sa DTI. Sabi, kasi alam ko naman, it's automatic, no? Pagka meron state of calamity, naka-freeze ang mga prices, no? So, but then, kung hindi pa nakakapag-declare ng state of calamity, at sabi kong ganun, pa-remind lang yung mga regionals na, it really against the law kung magtataas sila ng presyo. Not to take advantage. Kasi, karamihan kasi, some people will take advantage kahit alam nilang old stock na nila yon, kasi alam nila yung supply and demand, yung demand for the products, talagang tatakasan nila yung mga prices. So, meron naman yon. Kaya lang sabi ko, sana ma-implement ng DTI strictly, ma-implement. Kasi napaka-importante, as you were saying, so ngayon,
ang gastos, sinasabi ko nga yung mga magki-Christmas party. Di ba? I don't want to be a party pooper. Di ba? Pero ibig ko sabihin, at least man lang, instead of just having this party and most of the companies are doing that, Arlene. Naririnig ko na dun sa mga ibang companies na instead of having parang a Christmas party for the office, gano'n. Ang ginagawa na lang nila is they'll just donate. Donate na lang nila. Oo. Ng heart ng puso. Oo. Kasi ako parang kasi parang especially we have a lot of friends in Visayas, and nakakalungkot kasi but we can only do so much. Hindi naman natin kayang alam mo sis, ewan ko kung nararamdaman mo ito, no? Pero ako kasi personally, parang magkapareho tayo na way na parang hindi ako makapagsaya, or I don't think I'll be able to really celebrate 100% knowing na dumaan ulit ng ganitong krisis ang ating bansa. Pero at the same time, parang yung taon na to with President Duterte in Malacanang, parang mas naka-relax ako ngayon compared sa mga dating administrasyon na parang wala kapag-apag-asa para tayo mamukhang kawawang hingi lang ng hingi ng tulong kung saan-saan. Parang ngayon, because you have an excellent president at the helm, parang mas confident ako na yung ma-actionan kagad dito. Tapos, di ba, takot naman yung mga tao niya na hindi sumunod sa kanya kasi alam mo naman si Presidente, pag sinabi niya, ganito, ang ginagawa niya, yung susunod kagad. So, siguro, ako, nararamdaman ko that, help will come right away. Or it has already come to many people. Kaya, mas thankful ako na siya ang presidente natin. So, but then, ito na nga, it's just before Christmas that it happened. But then, syempre, holidays, nationwide din naman yan. I mean, all over the world. Hindi naman natin mapipigilan ang holidays to come, no? Kahit may mga disaster na ganito, but it's so sad lang that some of our kababayans will not be as happy and as cheerful, no, dito sa Christmas na darating, no. But then as we're saying this, syempre kailangan mag-iingat din tayo ngayon kasi alam mo, nakita ko sis, no, maiba tayo ng usapan na, no, yung Divisoria, ang dami-dami ng tao na talagang happy to see them na marami ng tao because at least makakabawi na yung ating mga traders, yung ating yung mga naghahanap buhay. Pagkatapos nakita ko sa mga malls, ang dami ng tao. Ang dami na. Oo, meron kaya tayong bisita. Oo. Okay. So anyway, yeah. So ang dami ng I think we're trying to come back, no? Yung nagkakaroon na tayo ng kaya lang I've talked to some of my friends na may mga restaurants yan sa mga malls, sa mga ganyan. At ang sinasabi nga niya, parang nung 2019 before the pandemic, mas malakas daw siya ngayon. Meaning nag-recover yung recovery niya, nung nag-alert level 2, alert level 3, tapos 2, di ba? So, nung nagkaroon na ng yung pwede ng, at least kasi pag vaccinated ka na, so it's easy to go in, di ba? Pag nasa restaurants, nakikita mo ba yan sa mga restaurants? Kailangan ipakita mo yung vaccine mo, right? Vaccine card mo, no? And yung mga ganon. Kasi there are places right now na talagang naghahanap pa rin sila ng vaccination card. Yeah. Oo, yung vaccination card mo, kailangan ipakita mo pa rin before you can enter, no? So,
it was predicted that way. Sabi nga nila, pagka nawala na nga daw ang pandemic, somehow, yung recovery daw, mabilis. Kasi parang may tawag sila ron yung, nagre-revolt ang mga tao na, teka muna, for a long time, 2 years, no, na hindi kami nakalabas. So excited. And then nakikita ko, marami na rin mga teenagers kasi they're allowed already. Sis, may nangangaroling na i-post ko nung isang araw. Nagkakaroling mga bata, walang masks. Walang mask? Oo, kaya nila-lecture ako pa. Pag pupunta ako sa gate, talagang, alam ba ng mga mamis niya, mga nasa, saan kayo nakatira? Ako nakilang pakialamero pa. Oo. Bakit sila walang masks? Okay na ba yon sa mga parents nila? Oo. Diba? So dapat, warning yun. Oo, hindi pa pwede yun, dahil talagang, kumbaga, strictly health protocols pa rin, talagang, but then, yun nga, kasi bumababa naman, siguro because of the vaccine na rin, the effect, of, so nag-stop yun na yung continuous contamination, But then, yun nga, sana yung Omicron, like Delta, di ba? Natatandaan mo yung Delta. We had a scare, of Delta. Pero I think the quick response of nung ating government pagdating doon sa Delta, hindi tayo masyado naapektuhan. Oo. So now it's going to be the Omicron. May pumasok na raw, pero wala pa sigurong community contamination. So wala pang infections or ano. So okay, we'll take a break first. Commercial po muna tayo. Okay. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streema, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streema, and Radio Garden. Happy listening! Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Seen on Facebook /DZRJ 810 AM and YouTube channel RJAM News. Hi, we're back. And you're listening to Chit Chat with Double V and my co-anchor, Arlene Escalante. It is 6. Anong oras na? It's 6:01. 6:03 or 6:01 in my clock. Anyway, yes, pinag-uusapan na po namin itong because of what happened to the storms, yung ating super typhoon, and then of course itong palapit na ating Christmas. Yung Christmas natin, it's going to be on Saturday. Saan kasi? Hindi ko pa alam kasi supposed to be nasa Cebu tayo, di ba? Supposed to be. But usually naman, pag ganitong nandito lang, so we spend time with family, yung mga ganyan. Nag-Noche Buena ka ba? Oo. The usual Noche Buena. Talagang you stay up like up to 12 o'clock or something. Nung wala pa kami mga anak magkakapatid, of course, hanggang madaling araw yan. Pero nung nagkaroon na kami mga babies, syempre early dinner na.
early dinner na kasi ganun eh, di ba? Ang OA naman, 6 p.m. dinner. Medianoche yon, di ba ang tawag? Medianoche. Oo, kasi I mean, at least before midnight. Yes. Ng Noche Buena, because alam naman natin yung mga Noche Buena, kasi yung mga nagno-Noche Buena po talaga is really because they attend church, and then Walang church. Oo. Bukas na for alert level 2. Okay. So pwede na siya. So anyway, Tuloy hindi ako nag-church. kasi iba naman tayo, hindi naman tayo Catholic, no? Oo. So we're Christian, so we don't have that. Yung Noche Buena kasi natin, hindi talaga ako nakakapag Noche Buena because by 8 or 9, I'm already in bed. Yung healthy living. I sleep early. I sleep early. Very seldom, or basta nasa nasa bed na ako by that time. It's either meron pa akong gagawin, or nagre-research pa ako, or nagbabasa pa ako, whatever. Or nagpo-post pa ako sa Facebook. Depende sa sitwasyon. But, as much as possible, I try to sleep by 9 o'clock. That's good. 9 or 10. So hindi talaga ako umaabot. Minsan nga sa New Year, hirap na hirap ako na I have to attend an event. Diba? So, yon, I stay up late, no? Kasi yung usually pag New Year, kasi talaga magigising ka naman because of the fireworks, right? Right. So, kaya meron na ba? Pwede na ba? Last year, di ba wala? Oo, wala. Pero meron pa rin ako narinig Meron pa akong mga narinig ng fireworks. Sa tamborin lang. Oo. Kapit-bahay, gano'n. Oo. So itong Christmas. Muna sis. Yeah. Diba, pinag-usapan kasi natin, just before Christmas. At nangyari nga, yung mga sakuna na yan. Meron lang akong, napaisip ako actually kagabi, that I think, ako po, very personal, na sinishare ko lang sa sis at sa ating mga taga-pakinig na I think it's also God's way of saying, I'm not saying that God wanted it to be that way, but it's also God's way of saying, pahinga muna kayo, taka muna, stop muna. Parang ganon. Sobra kayong na-excite sa paglabas-labas. I think this is time. Stop muna, may pandemya, and let's focus again sa family, together as a family, for this season, itong Christmas na darating. Yun, personal sa akin yun. Kasi ako labas na rin ng labas kung saan ako nakakarating. Tapos dumating ito, tapos marami tayong mga kababayan na nawalan ng mga kapamilya. Parang napaisip ako na, taka muna. Dito muna ulit ako sa bahay. Ganon. Yeah. I mean, well, yes, definitely. But then, alam mo naman, because predominantly we're a Catholic country, di ba? So yung ating Christmas, alam mo naman yung aking, half of my family is actually mga naman sila, wala silang Christmas. Okay. Hanukkah ang kanila, so it's a different religion altogether. So sometimes there were even times na wala akong mga decorations, Christmas trees or anything like that. And now, as an MCGI member, hindi rin, kinikilala naman ang nirerespeto, no? Right. But of course, we don't believe dun sa commercialism and that it's not really the birth of Christ. Yung mga ganyan, yung mga may mga ganon. Konting pahagingan lang natin ng pagpapaliwanag yan sa ating mga taga-pakinig. Like ako din po, first time ko, ayaw ko maniniwala yung mga kaibigan ko nakakarating sa mga naging bahay ko. This is the first time in 10 years na nagkaroon ako ng Christmas decoration. Only because my children requested for it. Yung ganun ba? Sige. But grabing explanation yan. Kasi nga, kami ni Sis Vivian, although we're from different churches po, different texts,
ay sects po, SECTS yun na. Ano ba? Baka may biglang mag-comment dyan. Yeah. Yan po ay more or less parang pareho tayo sis, ano? Kasi kung may malalim po tayo na pag-aaral sa Bible, no, yung historical background po ng pagkapanganak ni Jesus Christ, it's not even on December. Most likely po April or May po nangyari ang kapanganakan niya. And yet, sa amin po sa amin pong pamilya, we still get together during Christmas time. Kasi I think, sis, it's more on the motive why you do it. Di ba, sis? Like, it's always a matter of the heart, eh. It's the heart that matters. Like, Correct. we gather, not because of Santa Claus or a Christmas tree there, di ba? Kundi because we want bakasyon eh. So mag-gather kami as a family and then pray together and thank God for a wonderful year. A blessed. Lalo na kamuntikan ng mamatay yung mom ko. So very special yung Christmas na to. Nakasama pa rin namin siya. Yun. Ako, I treat it as parang Thanksgiving. Yes. It's a festivity na, you know, you as you were saying, you know, we get together as a family and yun nga, it's a Thanksgiving of whatever, you know, kung ano man ang nangyari within that year because after about a week, ano naman na, New Year na, di ba? Correct. Oo, dyan na yung pumapasok yung mga ating mga New Year's resolution. Magmapapakabait ka na, hindi ba ito usual, di ba? Para kasing timeline yun eh, parang it's, you know, it's a border between, you know, passing on to another year, no? But yun nga, para sa akin kasi I treat it as a Thanksgiving. It's an occasion, you know, to say thanks, di ba? Right. I mean you know, to God and of course, you know, to say at least yung gift giving also, it's the same thing. It's, you know, just for us to be aware na somehow kahit na maliit na bagay, you know, so you know you're giving a gift as a thank you. Parang nagpapasalamat ka, you know, for having them in your life. Diba? Parang so yung mga ganon. So we're not condemning it or anything like that, you know. We also appreciate it. It's just that it has a different meaning to us. Yes. Diba? It has a different. It doesn't have to be stressful. Diba? Kasi ako, I'm sure ikaw din, parang stress sila pag Christmas. Kaya yung family ko, yung mga siblings ko, mama ko, nag-meeting pa kami last night. Tapos tawanan kami, ano tayo? Paano tayo sa 20? Hindi ganun din kung anong ginagawa natin every weekend. the same thing. Parang family gathering. It doesn't have to be gagastos ng malaki. Dapat kasi it's commercial na di ba? Or you know what we can say is like, for instance, alam naman natin na maraming mga hindi pinalad, no, especially in the last 2 years, marami rin nawalan ng mga trabaho, di ba, sis? Right. At marami rin tayo mga OFWs that came home and napauwi sila, and then of course the income na natatanggap nila before, so they don't have it now, no? So we'll just have to appreciate that they're here right now with us, you know, spending Christmas, and then don't look for material things, you know. And yun nga, kasi dun nakaka-stress yun eh, if people are expecting, di ba? Ikaw naman, sa akin naman, you know, you just have to have a mindset na you know, if it's now, then maybe next year, you know, 2 years from now. I mean, it's not like it's gonna be like this forever. Di ba kung friends naman kayo forever, bakit nakapagtrabaho ka noon, makakapagtrabaho ka pa rin, di ba? Correct. So, meaning, it's all gonna come back. It's only because, you know, nag-recess lang yan because of the pandemic. And so, wag muna tayong malungkot. And itong Christmas na to, it is very
siguro, Arlene, it's very important also to touch that, no? Kasi marami rin naman kasing pagka-Christmas kasi yung festivities, kita mo maraming ilaw, tapos gift-giving, the people that is kumbaga pinalad naman sila na okay naman sila this year, no? Pero let's be aware na somehow, meron din tayong mga kasamahan, mga nasa paligid natin na hindi mga pinalad. And I think yung gift giving and para sa akin nga di ba pagka may mga Christmas yung raffle, pagka hindi mo naman, tapos wave mo na lang siya. Hindi, Yes. wave na. Tapos minsan pagka medyo alam nila na may kaya yung mga mananalo, magsisigawan na, wave! Wave na lang, wave! Para sa iba na lang mapunta. Diba? Correct. So meaning it's almost like the same thing as what I'm saying, no? Ibigay natin dun sa mga talagang nangangailangan, no? Yes. Especially, because that's why nga, inumpisahan natin dun sa, yung nangyari sa Visayas, it's because it's really something that it's not cheerful, no? And, to put meaning, if you really want to put meaning to this Christmas season, is really the gift, the of giving, di ba? Yes. So, At saka sis, di ba, lalo na pag Christmas, parang ang daming nasasayang na food. No? Yung maganda yung parang sapat-sapat lang. And kung alam mo na medyo sosobra, lumingin ka lang sa paligid, di ba sis? Sa kalye, sa daan, sa ilalim ng bridges, ganun. Meron na sobrang 10 times pa ang saya nila kaysa sa inyo na makakatanggap ng gano'n. yeah, I mean, it can be in a family, like instead of giving each other's gift, kasi nagbibigay ka naman ng gift mo naman talaga, kunyari sa mga anak mo, Yes, sa mga ano mo, whoever it is on part of your family, usually naman talagang, you go out and eat out, even if there's no occasion, and then, you just give, just in case meron ka nakita, you want to give, and, but then this Christmas, siguro, it would be nice, to get together, and then maybe, turuan nyo po yung isang anak nyo na baka, Yes. maybe you can share, instead of you giving it to me, give it to someone else na alam natin na makakatulong yan. And then, so the gift giving of the family would be for someone na outside the family that can help, that makakatulong. Yes. I think for me, it's really more of that, magturuan natin, as I was saying, parang Thanksgiving nga yan. So parang, if you have more than anyone, at least share, di ba? Parang ganyan. So, that's especially, Arlene, after the pandemic, di ba? We somehow, I talked to some of my friends, yung mga mahihilig sa mga, I was talking to my friend na talagang mahihilig yan sa mga bags, mahihilig daw sila sa mga ganyan. But then when nung dumating na yung pandemic, talagang parang, it changed their outlook. Yeah. Talagang naiba yung outlook nila in life, na parang sinasabi nga nila na lalo na yung mga nagkaroon ng scare, nagkaroon sila ng COVID. Kasi ikaw nagkaroon ka ng COVID, but it was as severe, di ba? But others kasi talaga na hospital pa, tapos they were given a second chance, in life. So, instead of sila ngayon yung, instead of yung inuuna nila yung sarili nila, minsan usually meron pang gano'n na sasabihin mo sa sarili mo na, I deserve this. So, I'm gonna go shopping because I deserve this. This is my Christmas gift to myself. Okay naman yan. We're not here to judge, no? We're not here to, I mean, it's what makes you happy, So, iba-iba kasi priority yon. But then we want to thank, no? Gusto nating bigyan ng awareness at bigyan natin ng pasasalamat yung mga taong nag-iisip
na ng ganyan at this point, no? Because yan ang kailangan na kailangan natin. Yung awareness of other people's suffering, no? Kasi para sa akin kasi yun ang yun ang parang you know, should I say it gives you satisfaction, di ba? Kanya-kanya yun kanya-kanya talaga. So hopefully this Christmas would be really more meaningful sa akin, no? Because of what's happening. And then because aside from the pandemic, kasi that's why we touched yung disaster that really happened, no? Yung devastation that happened, yung Odette storm. That is another reminder, to us, no, na somehow Mother Nature can, you have plans, you have, alam mo na kung anong paplano mo, ganito ang gagawin natin sa Christmas, then all of a sudden there's this typhoon that it's not, it's not in your agenda, wala yung nasa, hindi naman, wala sa itinerary mo yun. Like yung, for instance, kami nga, papunta ako ng Cebu, and then all of a sudden, okay, that's it. Hindi ka na pwedeng pumunta, wala ka nang pupuntahan, no? So, I mean, it changes. And with that, siguro it's another awakening, di ba? Right. Is na parang, just to be aware of people that is not as, na hindi masyadong pinalad, no? This coming Christmas. Oo. Ikaw naman, sis, baka meron ka mga you can share something, no, for our para dun sa ating Christmas. Tama lahat ng sinabi mo, sis. Ganun. Yung sasabihin. Tama lahat ng sinabi mo. Like I already mentioned earlier, I think this time, talagang magkaroon tayo ng, tama yun, mayroon sa ating mga nakaranas na near-death experiences. Yes. Ako din, naranasan ko, kahit hindi ganun kagrabe, nung naranasan ng mama ko, naranasan ko din how to really get sick, and naisip ko yung mga anak ko na, di ba, kung mawawala ako, mga ganung klase. And I think this is the time, not just to celebrate with lots of food, music, lots of drinking. This is the time to really thank God for all our blessings. And despite this pandemic, kahit po merong banta ng virus, may banta po na mga nawalan po sana ng trabaho, ay buhay po tayo. We still have our family with us, and that we still have hope. Next year ay, di ba, may lakas pa rin tayo na makakahanap ng trabaho, makakapagnegosyo. Sa akin po, ang mahalaga ay habang magkakasama tayo magpapamilya, ay we appreciate each other, no? How, na tayong lahat ay buhay. Kumisa kasi, di ba, parang natitake for granted natin yung sis, no? Pero kapag na-hospital na yung isang miyembro ng pamilya at nakaratay na halos at naibalik sa atin, isa-isa po natin tingnan yung mga katabi natin and just thank God and thank each other na you're still in my life, no? And hindi po mahalaga ngayon kung meron tayong mararangyang regalo sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kapatid. Ang mahalaga po alam niyo ba, sis, na yung sa nag-usap-usap kami magkakapatid, parang bibiro ang kami, bakit walang pinakpet dyan? Dahil lang Christmas, walang gulay. Yung mga ganun, sis, di ba? Yung parang, bakit ano na bang kakaiba? Dapat may gulay dyan. Kasi mahalaga para sa ating health. Yung mga ganung bang biroan, sis. Correct. Actually, mula nung nangyari yun sa mama ko, yung kamuntikan na siyang mawala sa amin, lalo kaming naging close as a family. And talagang warning yun. And I think itong typhoon na ito na dumaan sa atin is really parang a warning also to all of us na, iba sis, yung sabi mo nga, Mother Nature, hindi daw sa planado na yung buhay mo, buhay tayo. Lahat, ganun, okay na, ganun.
wala nang pagbabanta na galing sa nature o kung anumang virus, that habang magkakasama tayo, let's spend all our time and our yung lakas natin to appreciate our family and friends. Yan, Yeah, kasi mo a week before Christmas and then dyan dumating pagkatapos may pandemic pa, somehow it's quite depressing in a way. So kung may papakita rin naman natin that we can somehow reach out, I think malaking bagay yung para sa kanila, and then they'll say, meron pa palang mga mabubuting tao, di ba? So that is just the point, no? Right. And doon naman sa mga depressed, these holidays. Alam mo ba, sis, pagka ganito mga holidays at saka yung mga ganitong Christmas, yung mga special holidays na mga ganito, it's the more that may mga tao talaga nadidepress. Yeah. Because they see people parang cheerful, happy, and kompleto and all of that, and yung mga iba naman hindi pinapalad ng ganon, and so they get more depressed, So yun lang, awareness lang yung parati talaga yung I keep on saying that, just reach out to people that you think needs a friend, ganun lang naman yun. Oo, and so maraming may mga ganon. So we'll just have to be aware of that. And of course, gusto kong yun si Lydia Gripianet. Hi, Angelo Redaha, of course. And okay, hindi ko pabasahin yung mga pangalan nyo pagka-political kasi hindi tayo politika. Oyo Leiko, of course, hi. And then I saw kanina si Khalil. Khalil was watching kanina, and si Bear always watching us every Sunday he's watching us. Hi, Bear. And of course, gusto ko rin magpasalamat dun sa aking gorgeous na si Dr. Tay. I visited her yung sa Smile Makeover dito sa Angeles Clark. At ang galing-galing nila. She's my dentist. Thank you so much. At saka yun sa kanilang mga staff dyan. And, Merry Christmas, Doc. And, of course, to La Hermosa Royal Spa, wellness. So, I go there also. Sarap yan. Oo. So, ngayon, may oras na ako because actually sila yung may program kasi ako sa kanila, and, ako lang ang walang oras, wala akong time. Oo, pero siguro I'll give it to myself. Kasi alam mo naman yan, 2 weeks ago, Arlene, medyo busy tayo. Siguro by January, sasabak na naman tayo sa kung saan. Oo nga. Campaign. Whatever it is. So sabi kong pahinga muna tayo before Christmas. Yung mga nagko-comment dyan ng political, next year na po kayo next year na po. Next year na namin kayo papatulan. Okay. Sis, pwede din ba akong bumate? Yes, may mga nanonood sa atin ngayon. Yes, go. Press Ani Amorsolo ng GPTA District 4 Federation, Quezon City, Press Fernandana, lahat ng mga presidente po ng mga schools dito sa Quezon City. Good evening sa inyong lahat. At syempre ang chairman ng League of Parents of the Philippines, si Tita Remy, na sumusubaybay din sa atin. At ang mama ko na syempre, President ng Fans Club, di ba? Natin sis, ng Chit. Ang daddy ko rin nanonood. Mama Lynn Escalante. At syempre ang lola ko na nandito ngayon sa aming tahanan, si Lola Sophie Cayo. Yan. Mga super. And also my son, si Pat, Dan, hi. And Dana. Yan yung aking daughter na. Sis. Kapag chit-chat na talaga. Ito na, so Merry Christmas na ho kami sa inyo because ang Christmas would be after Christmas na tayo, right? That the Sunday. Merry Christmas din sa'yo, sis. Merry Christmas to everyone and happy holidays. Ito na po, nagpart na po kami kung ano yung mga
dapat po nating tandaan pagdating po dito sa mga itong ating mga holidays na ganitong dumarating. And, we're so happy and thank you so much because this is our first Christmas dito sa Chit Chat. Yes. Oo, so first Christmas po namin to and, we wanted to have some guests pero sabi namin, we want to have time for ourselves. Yes. At, Chit-chat muna tayong dalawa. Oo. And thank you so much to DZRJ, definitely, to Miss Bea, and to our RJ, yung ating mga technicians dyan, who's always been talagang very helpful. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas po. And we'll see you right after Christmas, for our New Year's year-ender. Yes. And, just watch us again. And yes, thank you so much. Thank you very much, everyone. everybody. God bless you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.